as he started. Ah, yes, nice to see you again. Ladies and gentlemen, and now it's my pleasure to unveil the statue of Genghis Khan. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's my pleasure to invite to the microphone the CEO of Halcyon Group, Mr. Udi Sheleg, and President of Halcyon Gallery, Mr. Paul Green. The unveiling of the Shi's mythological sculpture of Genghis Khan in Marble Arch today marks the arrival of his artwork to London. I want to thank you all for joining us for this special occasion, and I'm going to ask Mr. Paul Green, the President of Halcyon Gallery, to say a few words about the magnificent and very, very special upcoming exhibition next month. Thank you once again, enjoy the day, and enjoy this magnificent monument. Thank you. Thank you, Paul. Ladies and gentlemen, would you now please welcome to the microphone the Minister for Education, Culture and Science of Mongolia, Mr. Yongdingin Otunbaya. Ladies and gentlemen, it's my great pleasure to participate in today's event presenting this monumental sculpture of Genghis Khan by very much internationally acclaimed artist Mr. Dashid Amdakov. For Mongolians, Genghis Khan is a national hero and founding father of the nation. For most people around the world, he was a conqueror who established largest empire in the history of humankind. That's why many were surprised when Genghis Khan was named as Man of the Millennium by Washington Post.
Since then, people started realizing that Genghis Khan was a great statesman, strategist, and military genius. For Westerners to understand what this great man has achieved, one should imagine that a literal former slave, by sheer force of his charisma, personality, and determination, united his own people, created new warfare strategy, introduced alphabet, wrote constitution, marched an army from east to west, created largest land empire in the history of mankind, created international postal system, abolished feudal system of aristocratic benefits, introducing merit-based state service, introduced universal religious freedom, ensured the rule of law everywhere in his empire. Pax Mongolica brought peace to Eurasian continent, turning it into the largest free trade zone in the history of humankind, with lowest tax regime ever, creating foundation of future empires that would shape the destiny of the world in this century. It is amazing that all these have happened during the lifetime of one man. Even today, after 8 centuries, nations of the world are still struggling to integrate life. Jack Weatherford, author of New York bestseller Genghis Khan in the Making of the Modern World, said, although he rose of the ancient tribal past, Genghis Khan shaped the modern world of commerce, large secular states, more than any other individual. He was the thoroughly modern man in his mobilized and professional warfare and in his commitment to global commerce and rule of international secular law. I want to thank Halcyon Gallery, organizers and sponsors of this event, and especially Mr. Tashi Namdakov for this truly unique and important monument, a tribute to a man who changed the medieval world and laid the foundation of the modern world. Thank you. Та энэ хөшөөнийхөө одоо анх санааг хичнээн жилийн өмнө олсон бэ. Яагаад одоо ингэ Чингис хааны тухай юм уран баримт бүтээх болсон юм бэ? Тэр тухайга бидэнд ярьж өгөөч. Нет, понятно, тема Чингисхана меня интересовала всегда, да, и во многих моих произведениях эта тема есть. Но вот реально по этой скульптуре просто пригласили англичане и предложили сделать скульптуру, да. Это было их предложение, да, поэтому вот. Идея оттуда. Скульптура будет стоять здесь, на этом месте год, а потом будет кочевать, так как он был сам кочевником, и он будет кочевать. Очень много, уже есть города мира, которые хотели бы видеть эту скульптуру у себя в гостях. Я же тоже монгол, получается, мы все один народ, поэтому я думаю, что для нас, для всех это большой праздник, это, что Чингисхан через 800 лет стал в центре Лондона, да. И я поздравляю всех монголов мира. Thank you. Спасибо. Спасибо. Лондонд Хайд паркийн үзүүр тас энэ Marble Arch гэдэг газар их эзэн хааны маань тухай хийсэн Дашин Намдахуугийн хөшөөний нээлтэнд оролцож байна. Маш их сэтгэл өндөртэй байна. Нэгдүгürt бол нүүдэлчдийн ертөнцийн тухай эзэн хаан Чингис хааны маань түүхэнд одоо байгуулсан гавьяаг бас одоо дэлхийд бас зөв зөвхөн үнэлдэг болсны нэг жишээ нь одоо энэ өнөөдрийн хөшөө юм болов уу гэж ингэж бодож байна. Хоёрдугаар маш их бэлгшээж байна. Хэдхэн сарын дараа Лондонгийн Олимп болно. Тэгэхэд их эзэн хаан маань бол энэ дэлхийн өнцөг улан бүрээс ирсэн Олимпийн тамирчдыг бас угтаж авна гэдэг нь бас их бэлгшээлтэй ийм сайхан хэрэг болж байна. Энэ бол аргагүй сайхан урлагийн бүтээл болсон байна. Тэгээд энэ бид бас энэ Halcyon Gallery, за Дашин Намдаков гэдэг энэ бус улсуудтай цаашдаа хамтран ажиллах Монголын түүхийн талаар бас илүү олон сайхан үзэсгэлэн гаргах талаар ярилцж байна.